desire to make progress in spiritual life, actually we follow these guidelines given by Sanat Kumar to Prithu Maharaj. So to count these number of points that Sanat Kumar is speaking to Prithu Maharaj, so there are 8 points here mentioned. So a candidate for spiritual advancement is a candidate who is very sincere in making progress in spiritual life. The first qualification here Sanat Kumar mentions is that he or she must be non-violent. Ahimsa means this spirit of free from anger, free from like disturbing or hurting others. So one should first be free from that. But do you check sometimes yourself how you are feeling? Say when somebody is saying some, let's say, strong words or something like harsh words coming from some corner to you, and all of a sudden the tendency is there to react. And in other words, you become immediately angry. Therefore, it's not very easy to remain without becoming angry, right? So Sanat Kumar therefore says that so first of all we must be free from anger. So this is easy to say, but in real, because we live in this material world, we are affected by the modes of nature. You see, Sata Rajatama, especially Rajasic and the Tamasic gunas, when they influence us very strongly, then it's not very easy to remain without becoming angry. Then how to be free from anger, or how to become non-violent. So that means we have to train our senses, the training of the senses. So when you say
we must be free from all intoxicants and this meat eating and gambling and improper relationship with the boys and the girls. So these are ways to actually learn how to control our senses and also thereby help that you become peaceful or you become non-violent. ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରମପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ବିଧିନିଷେଧ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ଚାରିଟି ବିଧିନିଷେଧ ଯଦି ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ତେବେ ବସ୍ତୁତ ଏହି ଜିନିଷ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। So therefore, by this practice of this devotional culture, by the constant practice of devotional culture, then one will automatically develop this quality of becoming non-violent, rather peaceful. ପରମପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏହି ଆମେ ବିଧିନିଷେଧକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ତେବେ ପରମାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବା ଏହି ଭକ୍ତିଧାରା ଯୋଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ହେବ। It's like sometimes our devotees argue, you this, do that, you are not doing like this. So like that, they criticize each other. And in the process of doing that, some kind of misunderstanding develops even among the devotees. And therefore, we have to therefore inquire ourselves whether I am free from anger or not. ପରମପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେଳେବେଳେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର କଳହ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ବାଦାନବାଦରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ରହୁ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା କରୁଛୁ ତେବେ ଆମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରକୃତରେ ନିମିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ କ୍ରୋଧକୁ ପରିହାର କରିଛି ବା କ୍ରୋଧ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛି। That is the first qualification that require that we have to cultivate this culture of non-violence, ahimsa. ପରମପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେମାନେ ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ଅହିଂସା ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। So in today's society around the world, like this is terrorism, you see, terrorism and this war and all these problems, the communal problems, and also in the name of religion, so many problems, these misunderstanding, they are all symptoms of violence. ପରମପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନର୍ଥ ବିଘ୍ନ ରାଜନୀତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୃଶଂସ ଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଘଟଣାବଳୀ ସମାଜରେ ସେମାନେ ଘଟାଉଛନ୍ତି ତାହାର ନିଦର୍ଶନ କେବଳ ଏହି ଅହିଂସା ବା ଏହି ହିଂସା ମନୋବୃତ୍ତିର ଏକମାତ୍ର କାରଣ। So we have to realize that these individuals have been completely covered by the tamasic gunas. This is the mode of ignorance, mixed with rajasic, this passionate, and the tamasic gunas have completely influenced these individuals, and under those circumstances, one can think about doing such great harm to others. ପରମପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ରାଜସିକ ଗୁଣ ତାମସିକ ଗୁଣ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଏଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିପଦର କାରଣ ହେଉଛି। So the first qualification therefore is to be non-violent. ପରମପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ ପୁନରାୟ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅହିଂସା ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। So the second qualification that Sanat Kumar mentions is that one must follow in the footsteps of the acharyas. ପରମପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାରିକୁମାର ମହାରାଜଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି
ଜଣେ ସର୍ବଦା ଆମର ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଅନୁସରଣ ବା ତାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। Because the acharyas are living and guiding a very sincere person how to actually become a sincere servant of Krishna. ପରମପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଧନ୍ଦା ହେଉଛି ଯେ ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅର୍ଥ ଯେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନିଷ୍ଠ ଏବଂ ପରମନିଷ୍ଠ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବା ସେବକ ହେଇପାରିବେ ସେଥିନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। So we have four sampradayas, Vaishnava sampradayas. Therefore, the instruction is that one must follow in one of these sampradayas. ପରମପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଧାରାର ଚାରିଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। And our sampradaya, we should all belong to. Our sampradaya is called Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya. ପରମପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଚାରିଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଧାରା ତାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରହ୍ମମାର୍ଗ ଗୌଡ଼ୀୟ ପରମ୍ପରା ବା ଧାରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। So in other words, we must follow in the footsteps of these acharyas who come into this disciplic succession. ପରମପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମମାର୍ଗ ଗୌଡ଼ୀୟ ପରମ୍ପରା ଧାରାରେ ଅଛୁ ତେଣୁ ସେହେତୁ ଆମର ଏହି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। So ultimately this knowledge is coming from the original source, that's Lord Krishna. And it is transmitted through his disciples, his servants, one after another. ପରମପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଯେଉଁ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହା ଆସୁଅଛି ଏବଂ ଏହି ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ ବସ୍ତୁତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ଆମ ନିକଟକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। So an intelligent person therefore should approach a bona fide means coming in this proper disciplic succession, a bona fide teacher, and then follow his instructions. ପରମପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। So the principle is that when we have a bona fide teacher, then the sincere student can inquire from such a teacher, and also by following his sublime instructions, then one's heart becomes completely fixed in this devotional journey and free from all impurities. ପରମପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ତାଙ୍କର ପରମାତ୍ମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଏହି ପରମାତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉନ୍ନତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଦେବ ଧାରାର ରସକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। So this stuff Krishna also says in Bhagavad Gita, this knowledge is transcendental knowledge. Transcendental knowledge means about the science of life, about the science of the self, about the science of Atma Gyan, and also the science of God. So this it can be understood by this Evam Parampara Prapti, by the process of this disciplic succession. Knowledge is transmitted in that way. Therefore, we must follow this principle. ପରମପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ସହିତ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରୁଛୁ ବା ହାସଲ କରିବୁ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏହି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି। So, an intellectual scholar or a jnani, one who wants to exercise, and I can have my own interpretation,
or I can have my own, understanding about what is being said in the Gita. So that type of process will not be successful. परंतु ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଯଦି ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଅର୍ଥ ବା ଉପଦେଶ ବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଯଦି ଅର୍ଥପାତ କରି ନିଜ ଧର୍ମ ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଭକ୍ତ କଦାପି ଏହି ପରମାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। Because this knowledge must be received from from the source or from the personality who has practical experience, and can therefore transmit that experience to the sincere soul. परंतु हमारे कौशल यदि हमें प्रकृति भगवत विज्ञान हासिल करने में चाहते हो तबे आमर मौलिक कर्तव्य होची जे प्रकृति जे भगवत विज्ञान को तांकर दैनंदिन जीवन रे आचरण करी और तांकर प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा से परिपक्व होइछन्ती सेभଳି साधु वा वैष्णव आचार्य को निकट जाय जिज्ञासा करने में पड़ियो। It's like if you want to become a surgeon. If you want to become a surgeon, then simply by reading, let's say, the textbook on surgery, how to do surgery, so by reading the textbooks, it is impossible to learn because surgery involves more than just the book knowledge, but practical knowledge, how to handle the knife in the proper way, and how to. There are so many other intricate aspects that has to be acquired in the practical experience. So therefore, without being taught or without having that knowledge from a person, from an experienced medical surgeon, and if you just read textbook and then if you do surgery, then most likely the patient will be sleeping forever, not get up. परंतु जब महाराज का कौशल थे जगह यदि स्वर्ग की सहायता चाहते तब उसे भागते जे पढ़े पुस्तक याद रखे छी एवं तत्व अध्ययन करेंगे एवं सही उपाय अवलंबन करें तो यदि स्वर्ग की सहायता प्रतिष्ठित करी लोगों को ऑपरेशन व स्वर्ग चिकित्सा करेंगे तबे क्षेत्रीय सेक्टर प्रकार करेंगे एवं परंतु महाराज का कथा को उन्हें पहुंचेंगे यदि से उपाय अवलंबन करी कौन रोगी की ऑपरेशन करंती बाय समय चिकित्सा करंती तबे तार परिवर्तन होची रोगी सदा सर्वदा से महानिकर सहर करियो। So therefore, following a bona fide teacher and following his instructions and trying to execute those instructions is of prime importance for making progress in spiritual life. परंतु हमारा कौशल थी क्या हमारे जो परमात्मा के जीवन में जो भक्ति को धारा है जो चरण उपदेश सामान के प्रदान कराई थी ता स्वाभाविक हमारे हमें गुरुत्वपूर्ण वाले अनुभव परिवार एकांत आवश्यक है। So the third qualification, so Sanat Kumar is mentioning these wonderful systems. We have to always remember, and the third qualification he mentions is that a candidate who wants to make progress in spiritual life must always remember the nectar of the pastimes of the Supreme Personality of Godhead. परंतु महाराज ने कौशल थी जे जो चारित महाराज को उपदेश प्रदान कौशल थी एक नंबर उपदेश से कौशल थी जो मैंने परमात्मा के जीवन में विशेष अवनति परिणाम थी समानतर वर्तन कर्तव्य होची परंतु भगवान श्री कृष्ण का एक को याचने तो भाई गुणवत्ता Sleep, or whether you are awake, or whether you are in the flight, or you are in the forest, or you are in any circumstances, this remembering can always be practiced. So therefore, he makes an emphasis that you should always cultivate this culture of remembering about the wonderful pastimes of Lord Krishna. परंतु हमारा कौशल से हमने जो को धारा है जो नवदा भक्तियों तथा उन्हें कराई थी परमात्मा
ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ମରଣ କଥାରେ ଏଠାରେ ପରମପୁରୁଷ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସଦାସର୍ବଦା ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିବୃତ୍ତି ବୋଲିବା ଭଳି ଭାଗବତ ରହିଛି ତାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ମରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ଆମର ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା। Especially when the time comes that the indriyas, the senses are incapable of expression, that at the time of, at the time when the time comes to separate the jivatma, the atma, the soul from the body, when one becomes, when the senses are incapable of that expression, and at a time that the memory means the remembering about the pastimes of Krishna, that will always be there. That so by that process, and one can actually be promoted to the spiritual kingdom, spiritual world by this remembering process. So therefore, remembering is a very, very vital principle in the devotional journey. ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ସାଧନା ଦିନ ବା ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଏହା କରିବା ଏକାନ୍ତ ଉଚିତ ଯେ ସେତେବେଳେ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାବଳୀ ବା ଗୁଣଗାନ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାବଳୀ ବା ଗୁଣଗାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ତେବେ ଭଗବାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା। So there was the third qualification. And the fourth qualification that one must possess is that one must follow the regulative principles without material desire. ଉପଦେଶରେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମର ଏହି ସାଧନୀତି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ସାଧନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭୌତିକ ଆକାଂକ୍ଷା ନ ରହିବା ଉଚିତ। So it is regulative principles because of the age of Kali Yuga. We live in this age of Kali Yuga. So because of the Kali Yuga, so what happens is that so many this rajasic and tamasic activities become very prominent in every part of the world. The rajasic and tamasic this activities becoming so prominent. ପରମପୁରୁଷ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ତାରି ଏହି କଳିଯୁଗରେ ପାଇ ଆମେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜସିକ ଏବଂ ତାମସିକ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଯେ ରାଜସିକ ଏବଂ ତାମସିକ ଗୁଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର